traveling. It is just to get things done, and to organize it in a certain way that it is over as soon as possible. And what I'm doing now within 4 days, that keeps me busy for 2 or 3 months. Okay, not all the day, but so many projects at the same time. And also, you know, when you have been pushed all your lifetime with this drug of ink smell and paper, you can't miss it. Okay, but does it look good? It looks better to me, but do you think we can go more and take more red, more yellow out? I would do it very radical. Oh, on the red? No, not 5%, 20%. On the red and the yellow, across the board? Yeah. And what about the midtones? Fuck the midtones. The whole thing is... I could do that, but it might not be very satisfying. Büchern kann man sowieso nur sehr wenig Gewinn machen. Das ist eine Seltenheit, dass man mit Büchern viel Geld verdient. Wissen Sie, ich würde viel Geld verdienen, wenn ich nur Bestseller machen würde. Ja? Wenn ich mich darauf konzentrieren würde, nur von Günter Grass die Blechtrommel zu verlegen. Das ist besser. Besser, ja. Und Robert Frank, The Americans. And smell it. It smells really good. Ja, this is Wirst du süchtig? Parfüm. Ja, mein Parfüm. Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich Millionär. Aber so mache ich halt auch Bücher, an denen man kein Geld verdient. Und das Geld, was ich mit der Blechtrommel und mit den Americans verdiene, fließt wieder in andere Projekte. When do you think for the printing? Sooner or later? Soon.